Students, last class you have learned test of hypothesis for single mean and difference of means. Okay, once I revise what you have learned, the procedure for testing of hypothesis. First, you have to state the null hypothesis, which is represented by H0, and alternative hypothesis H1. Next, state level of significance 1%, 5%, 10%, etc. Calculate the value of test statistic. Okay, the next step. Then next, after calculating the test statistic, next calculate the value at significant level from the table. Okay, we have to calculate the value from the table. Then compare the calculated value with the table value. If the calculated value is less than the table value, we accept the H0. If the calculated value is less than the table value, we accept the H0. If the calculated value is greater than the table value, we reject the H0. This is very important, the procedure for testing of hypothesis. మీకు ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ టేబుల్ మీకు ఇలా చేశాను. ఓకే, ఫస్ట్ నల్ హైపోథిసిస్, ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ చేసిన తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం we have to consider that only. If it is not mentioned in the problem, we can consider 1%, 5%, ఏదైనా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కానీ ఎక్కువగా మనం మ్యాక్సిమంగా మనం తీసుకునేది 5% అని తీసుకుంటాం. ఇదే తీసుకోవాలని ఎక్కడ లేదు. You can consider any level of significance. Okay, next according to the problem, we have to calculate the test statistic. Then we have to calculate the value of the at a given significance from the table నుంచి మనం value కనుక్కుంటాము. Then we have to compare the calculated value with the table value. If the calculated value is less than the table value, we accept the H0. If it is greater than the table value, then we reject the H0. What I have told up to now in the table, ఇక్కడ మీకు ఇలా చెప్పింది the same procedure మీకు వర్డ్స్లో నేను ఇక్కడ ఇలా రాసాను. మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి ద ప్రొసీజర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఈ ప్రొసీజర్ అనేది అడుగుతారు. కాబట్టి ద ప్రొసీజర్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్, ఇక్కడ స్టెప్స్ అనేది మీకు ఉన్నాయి. ఈ స్టెప్స్ అనేది మీకు నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద 4th యూనిట్, ద 5th యూనిట్ ఆల్సో ద సేమ్ స్టెప్స్ మీకు ఇదే సేమ్ ద కంటిన్యూషన్ మీకు ఇక్కడ మీరు 4th యూనిట్లో ద టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ ఫర్ లార్జ్ శాంపిల్స్ చూస్తున్నాము. Large samples అంటే n is greater than or equal to 30. The same thing we are going to learn in the 5th unit, that is the test of significance, that is nothing but the small sample. The small sample అంటే n is less than 30. What I told now up to now, the table ko మీకు రూపంలో ఏం చెప్పానో the same thing here, the sentence in the sentence form here. This is very important, the procedure for testing of hypothesis. కాబట్టి నేను ఒకసారి మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే ఇది. ఒకసారి మీకు ఏంటంటే ద సేమ్ థింగ్ యు ఆర్ లర్నింగ్ ద ఇంకా 5th యూనిట్లో కూడా సేమ్ స్టెప్స్ కాబట్టి ఒకసారి రివైజ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, ఒకసారి ఈ స్టెప్స్ ఇవన్నీ చూడండి అమ్మా. మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఏంటంటే ఈ స్టెప్స్ సెంటెన్స్ ఫామ్లోనే రాయాలి. మీకు ఇలా టేబుల్గా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పి ఇలా డ్రా చేసి ఇలా చెప్పాను మీకు. The next before going to the here the test of hypothesis, the next topic is test of hypothesis for single proportion. Here you have already learned test of significance for single mean. ఇక్కడ సింగిల్ కి డిఫరెన్స్ కి ఏంటి, మనకి డిఫరెన్స్ ఏముంది, మనకి సింగిల్ మీన్ అన్న సింగిల్ ప్రపోర్షన్ కి మీకు ద శాంపిల్ సైజ్ 1 ఉంటుంది, ఒక శాంపిల్ సైజ్ ఉంటుంది. అదే మీకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్కి 2 శాంపిల్ సైజెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు అక్కడ సింగిల్ ప్రపోర్షన్కి డిఫరెన్స్ ప్రపోర్షన్స్కి మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ సింగిల్ మీన్కి సింగిల్ ప్రపోర్షన్కి ఐడెంటిఫికేషన్ మనం ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇన్ సింగిల్ మీన్లో ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా, Z ఈస్ ఈక్వల్ టు X బార్ మైనస్ మ్యూ బై what is the formula there. Then మీకు సిగ్మా అనేది ఉంది, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంది. హియర్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. అక్కడ మీకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉండదు. ఓకే, సింగిల్ ప్రపోర్షన్లో
మీకు ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. మీకు ఫార్ములా అనేది చూడండి, మీకు సింగిల్ మీన్లో ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ అని మీకు అక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఫార్ములా అనేది వేరేగా ఉంటుంది. మీరు సింగిల్ మీన్కి సింగిల్ ప్రపోర్షన్కి ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ప్రాబ్లం మీకు ఎక్కడ మీకు అక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయరు ఇది సింగిల్ మీనా సింగిల్ ప్రపోర్షనా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ అని. You have to identify the problem and have to use the test statistic according to that problem. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నథింగ్. ఓకే, హియర్ in test of significance for single proportion, suppose a large sample of size n is taken from a normal population. ఇక్కడ sample size n. To test the significant difference between the sample proportion P, this here the small p, and the population proportion capital P. Here we are representing the sample proportion small p and population proportion capital P. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ప్రాబ్లంలో మీకు ఫార్ములా ఇక్కడ sample proportion is small p, it is represented by the small letter p, and population proportion it is represented by the capital P. Let us assume here the null hypothesis H naught P is equal to P naught. P naught is nothing but the value. Here the population proportion what is given in the problem. Alternative hypothesis H1 it is represented by the H1. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి the first step is the null hypothesis, it is represented by H naught. Here P is equal to, here we are taking the population proportion only, not the sample proportion. The population proportion P is equal to P naught. P naught is nothing but the given value. మీకు ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇస్తారో అది కన్సిడర్ చేస్తాం. Alternative hypothesis H1 it is represented by H1. Here P is not equal to P naught. We are assuming here the alternative hypothesis అంటే ఏంటి, the null hypothesis ఏం తీసుకున్నాం దానికి అగైనెస్ట్గా alternative hypothesis తీసుకుంటాము. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు లాస్ట్ వీడియోస్ మీరంతా నేర్చుకున్నారమ్మా. మీరు ఇక్కడ ఇఫ్ ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు ఏదైనా మెన్షన్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు దట్ వీ టేక్ ద ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్, అది గ్రేటర్ దెనా లెస్ దెనా అని. ఇఫ్ పీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పీ నాట్ అనుకోండి వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైల్ టెస్ట్. ఇఫ్ పీ ఈజ్ లెస్ దెన్ పీ నాట్ అనుకోండి వి సే ఇట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్. ఇఫ్ పీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ దట్ ఈస్ ద టూ టైల్ టెస్ట్. ఓకే, ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే వి కన్సిడర్ ద టూ టైల్ టెస్ట్, దట్ ఈస్ పీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్. అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ హియర్ Z is equal to small p, that is the sample proportion, minus capital P, that is the population proportion, by root of PQ by N, where P is the population proportion of sexes. Here the sample proportion is equal to x by n, where x is the number of sexes in a sample size n, where x is the number of sexes in a sample size n. Q is equal to 1 minus p. మీకు తెలుసు capital P that is the population proportion, మీకు Q అనేది 1 minus p వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్. హియర్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ మీరు చూడండి మా, చూసి మీరు ప్రాబ్లం అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ here conclusion దగ్గర without any reference to the level of significance we may reject the null hypothesis H naught when mod z is greater than 3. here మనకి వాల్యూ అనేది మీకు గ్రేటర్ దెన్ 3 వచ్చింది అనుకోండి మా, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అనేది టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ గ్రేటర్ దెన్ 3 కానీ వస్తే మీరు రిజెక్ట్ చేసేవచ్చు. అసలు ఎందుకు అంటే అది ఏది మీ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయకుండానైనా చేసేవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. నౌ లిమిట్స్ ఫర్ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ P are given by P plus or minus 3 root of PQ by N, where Q is equal to 1 minus P. This is the sample proportion only here. This is the limits for population proportion. Now confidence interval for proportion P for large sample at alpha level of significance is, this is the formula for the confidence interval. ఇక్కడ మీకు I have given the value Z alpha by 2 is equal to 1.96 for 95% and Z alpha by 2 is equal to 2.33 for 98%, Z alpha by 2 2.58 for 99%. No need to by heart these values. From the table you can get all these values. బట్టి మాత్రం ఏది కొట్టద్దమ్మా, టేబుల్ నుంచి మీకు టేబుల్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాము, ఆ టేబుల్స్ చూడండి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఎలా చూడాలి ఏంటి అని. This is the table for the rejection rule
H naught null hypothesis, that is P is equal to P naught. This is the table for the rejection rule for the single proportion. ikkada chudandi, this is the table. Okay, meeku ikkada population proportion limits anedi ida ani doubt ravoddu ma meeku. Meer idaina consider cheyochu or idaina consider cheyochu. Meeku values gaani ఇక్కడ 99% gaani 98% ala ichinappudu ఇది తీసుకుంటాం లేదా అంటే you can take this also. ఏ తీసుకున్నా you will get the same answer. Okay, మీరు కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన వీడియోస్ అన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సింగిల్ ప్రపోర్షన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ టెల్ ద ప్రాబ్లమ్స్.